Did you kill your mother? Yeah. You beat her to death with what? Sledgehammer. Was this a 3-pound? سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. بعد از چند وقت این چنل رو که خبر دارید ما توش ویدیو زیاد نمیذاریم به خاطر اینکه رفتیم تو چنل جدید. اگر چنل جدید رو ندارید سابسکرایب کردید؟ دروغ میگم. سابسکرایب کنید و سعی داریم تو این چنل از این بعد یه سری ویدیوهایی بگیریم که هر دفعه با یه نفر هر کس ویوش بیشتر باشه سعی می‌کنیم باش دوباره ویدیو بگیریم. سعی می‌کنیم یه سری ویدیوهای عجیب، پرونده‌های قتل، چیزای عجیب غریب رو باهاش واکنش نشون بدیم و یه سری ویدیوهای واکنش ترسناک بگیریم. حتما این چنل سابسکرایب کنید. چنل جدید رو تو داخل دیسکریپشن گذاشتم، سابسکرایب کنید، لایک و کامنت بذارید، نظرتون راجع به ویدیو بگید و امروز می‌خوایم بریم سراغ ویدیو که خودش هم تقریبا ازش اطلاعی نداره. منم خودم ندیدم، فقط موضوعشو میدونم. میخوایم بریم سراغش، با هم دیگه ببینیمش. با ما همراه باشید و حتما نظراتتون رو اون پایین به من بگید. آره. You kill your mother? Yeah. You killed your mother. And why did you kill her? She wasn't taking care of my family. مادرش گوشی چون Meaning you and your brother? Is that who you mean? هم داداشش هم مادرش. And so because she wasn't taking care of you and your family, you decided to kill her. Did you think about discussing it with her instead of killing her? I didn't think it wouldn't do anything. You thought it won't do any good to talk to her, so I'll just kill her. اصلا باش هم نظرم نشد. صاف When رفته did you کشته. decide to kill your mother? منطقی. I decided the day I did it. And the method you chose was what? Beating her to death. حد مرگ زدتش. And you beat her to death with what? Sledgehammer. با چی؟ پودک. And how many times did you hit her with the sledgehammer? کودک نبوده که. I don't remember. About. دوست واقعی رو قاتل ها. Once did you یعنی آره. مصاحبه که میکنه الکی نیست، یارو واقعا قاتله. 10 times or 100 times? I'd say about 20 20 بارم زده. times. خب دیگه اما حرف اول با Was مزایده this a تمام دید. 3-pound sledgehammer, 5-pound sledgehammer? 2.5 کیلو هم بوده. I don't know. Heavy. Yeah. Way bigger than a شخص hammer. مریض بود. چی میخنده؟ اینا که این Yeah. کارو میکنن خب And where did you hit her? دیوانه. دیوانن یه جنون دارن. یه لحظه است. Where was she when you did this? She was in her room. What was she doing? خواب بوده. She was asleep. Okay, so your mother was تو asleep حالت عادی این in کار her room, نمیکنن که طرف یا خوابه یا حالت. and you opened the door and went in there? Okay. And you need to help me understand here. You're standing outside her فکرم خیلی راجع به قاتل اطلاعات داره. قاتل نیستی. bedroom door. You've got a sledgehammer in one hand. You've got your hand on the متاسفانه door, خوشبختانه. and you open that door. What's going through دستگیرم your آروم باز head? کرده که مادر بیدار نشه. My mind ذهنم was خالی pretty بود. much دیدی؟ blank. Where did you get the hammer? I got it from our garage. Did you go out to the garage to get it that night? نگاه همشون با And کلام حرف This نمیزنن. was about 11 o'clock at night, right? Yeah. So where were you right before you went to the garage? Where were you when you made up your mind? چرا داره با کله حرف میزنه؟ چون به خاطر اینکه حالت طبیعی نداره دیگه اینجور آدما، چون مغزشون کلا به چیزای عجیب غریب فکر میکنن و اینکه میگه وقتی میرم آروم درو باز کردم که بخوام برم تو مادرم بیدار نشه بکشمش، چه توقعی داریم؟ اینجور آدم جنون دارن. Why kill her that night? Why not kill her a week earlier or a week later? Something made that night the night. You had enough? یه دفعه جنون بهش دست دادیم که چه هفته Why that قبلش این day? کار نکرده. I just thought it was a good time. You remember opening the door, right? It wasn't locked? It wasn't. Did you stand there and look at it before you did it? Yeah.
Did you say goodbye تو to her in your ذهنش mind? باش خدافظی کرد. And when you swung that hammer the first time, did you swing it hard? یه ذره دل آدم باید بسوزه داره میزنه. اینجور آدما جنون دارن دیگه، اصلا براشون مهم نیست. شاید مثلا یه توجه ریزی بهش نکرده، مثلا یه غذایی که می‌خواسته براش درست نکرده، این تو ذهنش مونده. به خاطر همین میگه که نه نمی‌سره همچین چیزی، میگه ازم مراقبت میگه نمی‌کرد. نگاه مثلا مادرم بهم توجه نمی‌کرد. اینجور آدما چون مشکل مغزی دارن، مثلا شما یه غذایی هم که می‌خوای مثلا خانواده‌ات مثلا مادر برات درست کنه، تو ذهن دونه هی پشت سر هم میمونه ولی باعث میشه بکنی. لحظه‌ای که می‌خوای بزنی بالاخره یه دلت باید بسوزه. یه پچک بده من برم. بعد 20 بارم زده. یعنی تو 20 بارم یه مثلا اولیو نزد دلش بسوزه، 20 19 بار دیگه هم زده. به سرش میخورد. What did it sound like? 2 بار بزنی کله این اصلا پخش یه میشه. بار بزنی دیگه تمومه دیگه. من نمیدونم داشته بکنم آبگوش درست میکرده. How long before you hit her the second time? Just a few seconds. Did you think she was already dead? حاجی چرا میخنده؟ جنون دارن دیگه مریضه. اینجور آدم ها دیگه. She woke up and she started seizing up. Did she look at you? خب دیگه دفعه اول زده دیگه چی رو نگاه کنه بهش؟ یارو دیگه نگاه نداره که، چش نداره که. Are you sorry? شوی کله باچه. نه زنده است، داره ادا دارم. اعصاب نداره. یکی آوردم اعصاب نداره. I feel bad for doing it. بالاخره اون حسه اومد. به نظرم اینجور آدما یک لحظه، به قول تو یک لحظه جنون، بعد که رفت میشه دیگه و یادشون چه اشتباهی. ولی اینجور آدما جنون چیز نیستن، براشون مهم نیست. الان داریم میگه الان حس بدی داری بزن. میگه نه. You wrote اینجا قاتل نمون. آره. a journal entry. The killing was August 10th at 11 p.m. And on August 11th, this would be the next morning, you wrote, I killed Melanie and left Josh alive to suffer. I didn't feel anything when I killed her, even when her blood splattered on my arm and her brain matter was thrown onto my shirt. I didn't feel remorse, hate, or even satisfaction. My only true regret was that I wasn't able to give her a faster death. I didn't want her to suffer. You remember writing that? No. I think so. ولی داداشش هم کشته. You wrote, مادرش I've been in jail for nearly 2 months, even here. تو زندان که بوده این خاطرات رو مینوشت. میشه کنم بعدن که تو زندان رو بردنش ago. The best part is that once again I'm in Sumner County. Home sweet home. It's a bit hard to sleep when your father talks to you all night, no matter how many times you tell him to shut up. Have you felt like a pariah all of your life? No. Did you ever feel like everybody else? Did you ever feel like all the other kids? Do you ever feel like you fit in? When I was... کمبود عاطفه است. When did you first start feeling different? از این آدم ها کم نیستن. Did you get depressed after he died? و کشور دیگه افسردگی گرفت. Do you need help? Is there something wrong with the way you think? میگه don't think so. فکر نمی کنم دیدی چون اینجا مثلا What's different about your emotions? What's wrong with them? I feel numb. یعنی اصلا هیچ چی براشون مهم نیست. Sometimes. What makes you cry? این از آدم ها که اصلا حسی بهش که ندن برشون مهم، در لحظه کار انجام، در لحظه فکر نگاه کنید در خیلی میخندید. اصلا این نشونه اینه که طرف لحظه احساسات نداره. یعنی الان مثلا توی روز احساسات خاصی نداره ولی یهو یه جایش میگیره، مثلا یهو عصبانی میشه، یهو ناراحت میشه، یهو میخنده و این افراد جنونن دیگه.
بیا نه خندید مریضه بابا. I feel there's an accident. انقدر لباشو گاز گرفته اینجا شاید کبوده. You smiled again when I asked you that. Why did you smile when I asked you that? I was just thinking of something. What were you thinking? Something about my family. پیشم صداش کلفته خیلی. I don't know how to describe it to you. Zachary certainly did open up and talk to me, reportedly much more than ever before. But you will notice his low, flat, and distinctly monotone voice and affect. This appears to be dissociative behavior, where he withdraws from content, the reality of which threatens his coping skills. He might otherwise become overwhelmed. It's also hard to ignore the strange bobbing of his head, as well as some moments where he laughs inappropriately. Now, the head bobbing appears to be a ritualistic, self-soothing behavior, again, to fight off anxiety. And the laughter suggests breaks with reality, and is most likely tied to some movie in his head that only he can see. Common symptoms of disorders ranging from severe anxiety to schizophrenia. خودکو بیا. دیوانه است. من دارم ویدیو میگیرم حرفای قاتله رو جلو میگفت. کسی رو نکشتی؟ نه. چرا داستان اینجوری بود دیگه. طرف زده بود، مادرش رو کشته بود. و برام خیلی عجیب بود که چرا اصلا وقتی کشتی ببین پتک میخواد بیاد پایین آدم باید یه آدم اینجور آدما اصلا کلا عاطفه ندارن. یک، مغزشون در ثانیه کار میکنه. دو، افکار بچگیشون تا زمانی که میخوان اون کار رو انجام بدن تو ذهنشون بوده مرور کردن که به اینجا رسیدن، یعنی جنون. بعد شاید هم مادر کار نکرده بوده ولی اون افکار اشتباه ذهن خودش بوده. دمتون گرم که تا آخر ویدیو همراه ما بودید. چنل بعدیمون که چنل جدیدمون که توش ویدیوهای بهتر و خفن‌تر هم میذاریم داخل دیسکریپشن، اونم سابسکرایب کنید و اگر میخواید باش ویدیو بیشتر بگیرم حتما داخل کامنت ها بگید. پیج مترجم ویدیو هم داخل دیسکریپشن هست، به اونم خواستید سر بزنید. دمتون گرم، دیگه حرف نمونه فعلا.